Olá pessoal, pois é, já falta pouco tempo para trazer para o canal MidsEye. O jogo está espetacular. Saiu um vídeo novo de MidsEye, mais informação. E vamos já de seguida ver. Temos aqui 11 minutos de MidsEye, ainda não vi. Estes 11 minutos ainda não vi, vou vê-los com vocês. Com vocês, aí desse lado. Primeiro espero que estejam bem, acima de tudo, não é? E espero que se divirtam e que tenham todas as informações acerca dos grandes videojogos do momento. E bora, vamos ao que interessa. Vamos ver a notícia. E foi ontem de madrugada, Portugal, não é? Houve o evento da I.O., mesma que faz o Hitman e está a fazer o MidsEye, que vai fazer o 007 de First Light, acho que é da First Light. E durante o evento, MidsEye teve um gameplay mais aprofundado e revelado. O vídeo destaca os combates do jogo, como o protagonista Jacob se envolve em tiroteios pela cidade utilizando um drone como suporte nas batalhas, que permite aos jogadores serem tão agressivos ou defensivos quanto quiserem na jogabilidade, permitindo que ele invada sistemas, atacando inimigos e alcance áreas de outra forma acessíveis. A apresentação também mostrou um pouco do play MidsEye, onde no lançamento os jogadores controlam quando querem sair da narrativa principal e vivenciar algo diferente e divertido. E isto é muito importante. É mundos e personagens totalmente distintos, com nova jogabilidade surgindo mensalmente. Vamos ver também isto. Ou seja, que esta informação nos dá é que não somos obrigados a fazer toda a narrativa. Podemos sair um bocadinho dessa narrativa, explorar o mundo de MidsEye e conhecer coisas novas nesse mundo de MidsEye. Pelo menos é a percepção que eu estou a ter acerca desta frase, não é? Vamos ler aqui primeiro. MidsEye segue Jacob, equipado com um misterioso implante neural. MidsEye que deixou com flashbacks desconexos de seu tempo no serviço. Enquanto Jacob luta para descobrir a verdade, ele é atraído por um mundo onde a inteligência artificial, a experimentação de alta tecnologia e poder militar descontrolado impactam cada passo da sua jornada. Cerca de 15 horas de duração. Eu ouvi falar em 18 a 20 horas de duração. Mas isso depois também depende. Se vocês focarem na narrativa, o jogo é mais curto. Se andarem a explorar, provavelmente será mais longo. Eu quero fazer este jogo uma maior exploração. Que é para além de fazer das 15 horas, neste caso que eles dizem 15 ou 20 horas, eu quero aprofundar-me neste mundo e neste universo de MidsEye, ver como é que estará o jogo também, não é? E dizem, ao invés de entregar uma campanha gigante ou um jogo como serviço, Leslie esperava trazer um jogo com bom ritmo e uma história bem elaborada. É isto que nos agarra, é uma boa narrativa e uma intensidade alta. Com uma intensidade alta, isso para mim é que me agarra, e como muitos de vocês também eu acho que sim, não é? Vamos já. O jogo sai dia 10, daqui a pouquíssimo tempo, sai dia 10 deste mês de junho, e eu vou fazer a série aqui no canal. Espero que vocês adiram, espero que vocês se divirtam. Espero que vocês, se gostarem, deixem esse like, se não forem subscritos, subscrevam. E pá, eu acho que é o essencial, se divirtam a ver jogar e deixem os comentários, participem. Mas bora, vamos agora ver. Vamos reagir. Ver se está legendado. Está legendado para português. Vamos pôr aqui. E bora. 3, 2, 1. Bora! Here we go. Straight into a mission from the latter third of the game, and at this point Jacob Diaz, our protagonist, has had his mind's eye implant reactivated, and he's accompanied by his companion drone. Now this drone gives Jacob some unique combat abilities that we'll see during gameplay here. Now we've worked tirelessly to create a very immersive and cinematic experience, and the story is a key part of that, so we've bleeped out certain bits of dialogue, as I don't want to spoil anything for players looking forward to delving into the narrative. What I can say, though, is that something very interesting has just taken place that has thrust the city into chaos. It's raining for the first time in years, and the city is under martial law. The military have moved in and are locking down the city as the automated AI systems that drive Red Rock have started to come undone.
Now Rigby is going to be assisting us on this mission and helping us navigate the predicament Jacob finds himself in right now. Now in MidsEye, players can't just run in all guns blazing, but instead have to navigate the environment methodically and carefully, looking for vantage points and environmental elements that can give them an advantage. There is no surefire, one-size-fits-all way to approach combat, but by utilising the vast array of weapons and the potency of the combat drone, players can approach combat in a variety of different ways. Players can also utilise the lens device. Now this is an AR contact lens that is the replacement for the smartphone in this world, and they can use this to scan the environment, and it'll actually help players keep track of where enemy targets are and help them strategise how best to neutralise them, and it also handily highlights pickups on the ground. So the DC-2 companion drone has a few key functions. One of them we're about to see right now is a zap ability. Now this stuns targets and it can be used to override electronic systems such as keypads and doors. It's also particularly potent against robotic enemies as it temporarily disables them. Parece-me bem. Parece-me bem. Now we try and keep players immersed in the narrative. So we have many cinematic moments, and players seamlessly transition in and out of these throughout the course of the game. Espetacular. Que nave. Rigby, my drone's been hit. What's the damage? Critical! I'm lost power! I'm going down! Shit. Bracing! Ai, 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 ai. É sair daí, Jacob. Bora sair daí. I think I'm alright. Those sky cars can withstand a lot of force. Well, it's not the drone I'm worried about, Rigby. It's me. I'm glad you're okay. Yeah. Right. Now we're on the ground. We can see how the city feels different right now. Under martial law, the citizens of Red Rock have fled from the streets, and very few remain. This is in stark contrast to the other times players have navigated through this downtown area on previous missions, where it's full of life. The streets now have an almost eerie quality to them, as the main thing inhabiting them are the patrolling military vehicles and soldiers subjugating the residents of Red Rock. However, the military group that have taken over here are called Black Box. They aren't operating with the best interests of Red Rock City at heart. They have a different agenda, and as such, the robotic forces patrolling the streets are answering to them and are fighting against Jacob. You want to tell me what you were doing? Gosto da ação. Gosto da ação. At least you're not pretending you thought he was dead. Why would I pretend that someone is dead that you were... As players progress through the story, they face increasingly difficult enemies that are more tactically adept, as well as better armed. And as Jacob encounters these new factions, he gains access to their weaponry, adding to the player's ever-expanding arsenal. Isso é fixe. Armas espetaculares que vamos conseguindo, hein? Now, the robotic enemies players encounter are also susceptible to the companion drone and its ability to hack them, making them work alongside rather than against Jacob. This is a key strategic element as they can cause a distraction, tank some of the shots for Jacob, or they can just be a useful and potent combat ally, using their advanced robotic weaponry to aid players in battle. Que fixe, mano. Aproveitamos a inteligência artificial, não é? A nosso favor. Está cheio deles, mano. As we've seen, the DC-2 drone also allows Jacob to use it to scout ahead, seeing through its eyes, so players can plan ahead and approach each combat encounter in a more tactical way if they choose to. I also want to highlight the music and audio design. We've got a really talented audio team and they've really given MidsEye a unique vibe through not only its sound design, but also its soundtrack, building tension and ramping up the excitement as the action escalates.
construction site. Now we're just going to jump ahead here a little bit as we're just about to approach a construction site, and Rigby is trying to help us navigate to a vehicle that she's having auto drive its way over to us. She's our eyes and ears right now, helping us navigate through this area. We're gonna fix this. We're the only ones who can stop Lamry. Right. Now if I can get this thing overhead, I might be able to... Shit. The drone... Well, at least she was. Now it's down to Jacob. Keep me updated now. I've lost all visual. Now, whilst MidsEye is a linear narrative-driven experience, we have built an entire city, and we use this in various ways. In situations like this, players can navigate through the terrain how they see fit, and they can find different ways to get to their objective. Some may be more fraught with peril than others, and players can use a DC-2 drone to figure out their best path forward. Fixe, não temos que ser obrigados a ir por aquele caminho. Isso é fixe. Temos vários caminhos, não é? Boa, ativamos a máquina a nosso favor. As you can see, there are a variety of different weapons to suit different playstyles and scenarios. Some of these laser-based robot weapons are particularly potent and a key part of your arsenal as you get into the latter stage of the story and are fighting highly trained military personnel as well as cutting-edge robots. We have a huge variety of different environments and locations that change things up, from slick urban environments to isolated desert locations, beautiful skylines to sumptuous vistas. MidsEye is full of spectacle and surprise, and we're really excited for you all to be able to play it next week. Tá muito bom o jogo. See, players also have to keep their wits about them at all times, as these black box enemies are quick, agile and tactical with how they'll try and flank Jacob from various sides. Fogo. São rápidos, não é? Now we can flee the area in the vehicle Rigby has sent over to us. However, the city has a different feeling right now. Instead of being full of traffic to navigate through, there are now military checkpoints the player has to try and avoid. The driving in MidsEye feels fun, responsive and thrilling as you take corners at high speed, and we use this in a variety of different ways. Now, one of those ways is through Play MidsEye. During the story, at certain points, the player will find portals that allow them to jump into side missions and stories, some expanding the world and giving more narrative context, some are just there because we think they're fun. And players can also bring up the pause menu at any time and launch one of a variety of different missions, races and other gameplay experiences, built by our team using our special no-code editor tools that make game creation accessible to anyone. And players on PC can select the Build MidsEye option to start building their own content and share it with everyone else at the press of a button. Porreiro. Está original isto. Isto é treino, não é? Como se fosse treino. We've already got some exciting updates in the works that will allow players to build their own environments, not being constrained just to Red Rock City, and also adding in multiplayer. And when we add new functionality and features, we'll not just be highlighting it with our own Play MidsEye content, but allowing players to use these additions within their own content and tell their own stories through Build MidsEye. We're really excited about the opportunity Play and Build will give us to keep players engaged with new content on a very regular basis, and we're committed to the long-term vision of MidsEye and are looking forward to you all joining us on this exciting journey together. So you can pre-order MidsEye now to gain access to our deluxe edition for free, and we're excited to see aqui you no all canal, in Red Rock City on MidsEye. the 10th of June. Thank you. Conto com todos vocês. And there it is, a quick demo live from Adam Whiting, the developer over at Build a Rocket Boy. And this game is going to be launching literally about 2 days away when I upload this, and I'm excited about it. Visuals look good. The sound is incredible. So the cinematics and sound are just top tier, and I'm interested to see how the story unfolds. I kind of have spoilers from what we just saw. Adam kind of spoiled a lot of it, and I've already seen footage of the game's first couple hours. So I'm excited because the story definitely is going way beyond anything it showed
so far. But with that being said, just mechanically, you know, it's kind of like a standard action game, and blow things up. You know, they have some stealth supposedly. I want to see how that plays when it does come to it. I'm very hardcore about stealth, but we'll see. I do love the vehicles and the different elements in the game. It just makes it special. So I'm super interested in this one, and I just wanted to let you guys see for yourself Adam Whiting explaining exactly what's happening. And another cool feature is Hitman is coming to MidsEye, and I believe MidsEye you know, might end up doing a crossover with them because they're both connected. So the publisher is IOI. So very fun stuff, exciting. Hope you guys are excited. I'll be streaming this. Come over to the stream and hang out and enjoy with me. All right, if this was informative, leave a like and check out my next video, which talks about my... Ou seja, já está a terminar o vídeo. Vocês imaginem, eu vou pôr este cenário, imaginem, estamos numa missão. Eu não sei se isso será possível eles fazerem, ou se vão fazer. Estamos numa missão e, entretanto, aparece o Hitman, não é? Ou aparece qualquer coisa com o Hitman, visto que é a mesma empresa. E eles vão adicionar crossover. Pá, é brutal. Eles vão adicionando conteúdo mensal, porque eu percebi. Vão adicionando vários conteúdos. Este jogo vai estar X tempo a receber conteúdos. O jogo vai ser brutal. Eu estou muito ansioso para poder mostrar a vocês, jogar e mostrar a vocês o MidsEye. É um grande jogo. Apesar das muitas críticas de pessoas que eu não percebi, essas críticas todas, algumas críticas não percebi. Claro que o jogo, há coisas a melhorar no jogo, mas isso é normal. É um jogo novo de uma pessoa que trabalha nos GTAs com uma equipa nova que já trabalha, apesar de já ter trabalhado com Leslie Benzies. E eu não percebo essas críticas de deitar abaixo o novo estúdio, a nova produtora de Leslie Benzies. Fez um trabalho até agora, porque eu vi do jogo, tenho jogado do jogo, tenho visto do jogo, um trabalho espetacular com o MidsEye. Ainda por cima vão adicionar muita coisa no MidsEye, mas fiquem atentos ao canal, vou trazer a série, fiquem atentos ao canal, vou trazer a série de MidsEye, não neste canal, no Rgames Play Forever. E subscrevam se não forem subscritos. Vou trazer a série inteira de MidsEye. Vai-vos prender do primeiro ao último minuto, com a ação, com a variedade de armas, etc, etc. Mas vejam, acima de tudo, vejam, assistam, façam comentários, participem também, que também é muito importante para mim. E muito obrigado a todos vocês por terem assistido esta gameplay comigo. Novas informações trarei acerca de MidsEye. Já estamos mesmo quase a chegar aí ao lançamento do jogo, e era o que eu estava a dizer. Fiquem atentos à série que eu vou trazer do MidsEye. Muito obrigado a todos vocês. Deixem esse like, subscrevam o canal e subscrevam também o Rgames Play Forever, o outro canal de séries e demonstrações. Muito obrigado do fundo do coração. Mais informações não só de MidsEye, mas sobretudo de outras. MidsEye já está quase no seu lançamento. Não sei se foi o último vídeo ou não, mas já está mesmo a chegar. Então fiquem atentos a informações de outros grandes jogos também que irão vir este ano e até para o próximo ano. Jogos que vão vir e que eu trarei o máximo de informação possível. Muito obrigado e fui!